forms the boundary. River ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ತಮಿಳ್ನಾಡುನ ಕರ್ನಾಟಕನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಅವು. ನೇಚರ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಈ ಫೀಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್. ವಿ ಶೇಪ್ಡ್ ವ್ಯಾಲೀಸ್. ವ್ಯಾಲೀಸ್ would be ವಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲೀಸ್ will be deep. ವಿ ಶೇಪ್ shows a very deep structure or ಐ ಶೇಪ್ಡ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮೇನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಬೋದು. ದ ರಿವರ್ಸ್. ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಡೆಪಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Rivers, major power projects or dams, reservoirs that are beneficiaries of Cauvery system. Does it flow through Karnataka? Yes, of course. Does it flow through Tamil Nadu? Erade alva? Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. What is the case with Kerala? Pondicherry also. That's not a state or union territory, but taken. What is the case? River Kaveri flows through Kerala. ಹೌದಾ? ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ಕೇರಳ. ಅದೇನೋ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ವೇರ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ? ಮೇನ್ ಚಾನೆಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್. Cauvery tributaries and Cauvery River System. When we speak about this river system, that is a beneficiary. Kerala is a beneficiary of this river system. Catchment area Kerala serutte. That is the meaning of this. Understand? River Kaveri andre main channel does not. Correct alva? Krishna Nadi allunu we have seen that some of them originate in Maharashtra, some of them originate in Karnataka also, which is the river among the rivers that we have discussed, among the streams, among the tributaries of Krishna that originates in Karnataka. Malaprabha, correct? Pakka? All right. So these are the states. Among these states, Union Territory bada, but yes, it is definitely a beneficiary. Among these states, which state do you think so is the largest beneficiary? 42 point something, 42.3%. Whereas Tamil Nadu accounts for more than 50%, 54.2%. Decimal numbers might vary. Please don't break your head. Different sources. And whatever is remaining, that goes to Kerala and the state of the Union Territory of Pondicherry. That's very less a number. All right. Where does it originate? Bareri originates in Western Ghats at Talakaveri. Originates in Western Ghats at Talakaveri. Yav hills idu? Bhagamandala is a place. Brahmagiri Hills. Yes. Okay. Originates in the Brahmagiri Hills. Okay, na? And it forms a boundary between Karnataka and Tamil Nadu for quite a considerable length. All right. On the 70 kilometer, 60 ರಿಂದ 70 kilometer. ಅಷ್ಟು ಬೌಂಡ್ರಿ. ರೈಟ್. ಹೇಳಿ ಇವಾಗ. Come to the topic. Tributaries. Major tributaries of River Kaveri. Major tributaries of River Kaveri. ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದು? ಕಬಿನಿ. ಕಬಿನಿ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಕಾವತಿ. ಓಕೆ, add it please. Arkavati, random agana. It's no necessary that there is an order that you need to follow. Arkavati, Kabini, Shimsha, Kedidiralva, Villa, Shimsha, Lakshman Tirtha, Hemavati, Lakshmana Tirtha, Hemavati, Suvarnavati, etc. All these are important major tributaries. Lokapavani, okay. Usha Kiran Raju says Lokapavani. Absolutely right. Lokapavani also. Let's discuss about the main channel first, and then we'll talk about the tributaries. Just like the same format, it is absolutely essential that we do this. Questions can be specific, very specific in these cases.
because it's the lifeline. Haudalwa, these rivers, Krishna Nadi, Kaveri, and all the rivers all together taken together is a lifeline. So we must know about them. Let us talk about Kaveri, the main stream Kaveri. We had this, a dilemma, an uncertainty, which should be called as Dakshina Ganga anta. Both Godavari and Kaveri. After that, to be very certain, I started, doing some research about it. Started asking people, what is the logic behind it? There are, and of course, the most valid information, that is what we get it, is if there is a previous question of that nature and the right answer is given there. Correct, Alva? And apparently it is found that if your examiner asks you, which is the Ganga of the South, or if the examiner asks you, which is the Dakshina Ganga, the answers are different for these two. Are you understanding this? Hello, on kade Madhya Pradesh Public Service Commission alli kelidare. Ganga of the South anta Kaveri anta right answer agide. Dakshina Ganga andre Godavari antanu ide. Correct alva? Conflicting. Public Service Commissions ಒಂದು answer key, verified answer key taken into account andre, they must have that some validity irutte anta ankonbiಡೋಣ, because it's government related. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ apparently if it's otherwise, KPSC goes otherwise, I'm not, I can't help that. But as of now, the information that is agreeable is, if the question expects you to write which is the Ganga of the South, you would go for Kaveri. Dakshina Ganga, Godavari. All right. In the last class, I told you I would go with Kaveri usually. Dakshina Ganga, right? Dakshina Ganga, Godavari, Ganga of the South. Apparently, the terminology has been used in a different way. So I stand corrected and I correct you on this. It's all with respect to the terminology. Yellow on kade irli bandre case antu hakana, dispute antu madana, but again let us take this. Okay, then where does it originate anta barbitiralva? The nature of the river ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ at this. As river Kaveri is mostly in its young stage in the state of Karnataka. Haudalva? As river Kaveri is mostly in its young stage in the state of Karnataka. Young stage andre yav landforms adana heli, then we'll continue. Sir, young stage andre yav landforms create madutte river anta. A river, there are certain, I told you, young stage ಈ feature ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು landforms are associated. V-shaped valleys. Valleys would be V-shaped andre valleys will be deep. V-shaped shows a very deep structure, or I-shaped valley antanu ಹೇಳ್ತಾರೆ, gorge ಆಗಿರಬಹುದು. Then depending upon the rock structure, alternate bands of hard and soft rock, or the capacity of the erosion, there can be waterfalls. Can there be rapids? I told you what are rapids. Howda? What I told you in context of river Kali, river rafting ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಕೊಡಗುದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ river rafting? ಇಲ್ವಾ? ಬರೇ ಅಲ್ಲೇನಾ? ಅದಂತೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಂತನಾ? ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Correct alva? Because river Kaveri is also associated with formation of a number of waterfalls and also rapids. Oh, that's a obvious feature. Bariri. Continue. Most of it is associated, most of the river is in young stage in the state of Karnataka. And as a result, a number of waterfalls and rapids are formed. A number of waterfalls and rapids are formed. Yes. Islands of Karnataka ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ. Correct alva? And forget about islands of Karnataka. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರಬಹುದು: volcanic island, coral island, inland island, offshore islands, bar deposits, riverine islands ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. If an island is completely surrounded by water of a river, usually a stream, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? Riverine island ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. Correct alva? If it is not a river,
ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ದ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮರೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇನಂಡೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಅದೊಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎಸ್, ರಿವರ್ ಕಾವೇರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ 3 ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ರಿವರೈನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 2 in Karnataka, 1 outside. Which are they? Any idea? Which is the capital of Mysore Empire? Srirangapatna. Have you heard about it? One of the most secured place ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ at this. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ. ಈ KRS ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು. ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾ, ಪಕ್ಕಾ? ಶೋರ್? ಬೃಂದಾವನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಂಡ್ಯನಾ? ಹೌ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ? ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್? ಸರ್, ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್? ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅದೇ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. KRS ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಸೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಮ್ಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಯರ್ ದಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎನಿವೇಸ್, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ. ಹೌದಾ? ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ KRS ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಟ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಹತ್ರ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎವರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ HEP project, major HEP project in Asia. This is near the boundary, correct alva? Where Kaveri enters Tamil Nadu. ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 40-50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ the boundary. It forms the river over here, forms the boundary. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ರಿವರ್ ಕಾವೇರಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 60-70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಮೇಟೂರ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಮೇಟೂರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಅದು ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಚಾನಲೈಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ. ಯೂಶಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರದು ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಇರಬಾರ್ದಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಇರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲ್ಲ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ? ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟೀಪ್ ಆನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್, ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರಾಜುವಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಹವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್. ಮಳೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಮೈದಾನ್. ಹೌದಾ? So that gives us a number of opportunities to get a number of waterfalls, rapids ಆಗಿರ್ಬೋದು. waterfalls, rapids ಇದ್ರೆ hydroelectric potential ಜಾಸ್ತಿ. Are you understanding that fact? Right? Continue. And ಶ್ರೀರಂಗಂ ಈ ತಮಿಳ್ನಾಡದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ತಿರುಚಿರಪಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಶ್ರೀರಂಗಂ ಏನ್ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಶ್ರೀರಂಗಂ ಎಲ್ವಾ? ಬಿಡಿ. ಯಾ, ಶ್ರೀರಂಗಂ. ದೆನ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ನ್ಯೂಮರಸ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್? ಅಲ್ಲೇ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕೊಡಿ, ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ರಿವರ್ ಕಾವೇರಿ. ಯಾವ್ದದು? ಎಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, KRS ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸಾ? ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಂದು ನೀರು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ತರಾನೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು. ಅವರು ಅದೇನಾ ಸರ್? ಮೇಜರ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ, ಹೊಗನೇಕಲ್ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಹಾ, ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಫಾಲ್ಸ್, ಹೊಗನೇಕಲ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಎಸ್, ಬೌಂಡ್ರಿ, ದಟ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ. ರಿವರ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ತಮಿಳ್ನಾಡುನ ಕರ್ನಾಟಕನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂತ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಅವು. ನೇಚರ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಕಿಡಿಂಗ್. ಐ ಮೀನ್, ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಸ್. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎನಿವೇಸ್,
And you ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. Hogeneckal Falls, it's along the boundary of Karnataka and Tamil Nadu. ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್? ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಮಿಳುನಾಡುದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ Hogeneckal Falls ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು? ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, the exercise why we do all these things is to have a very good understanding about our state, political map speaking. ಚಾಮರಾಜನಗರ on the opposite side ತಮಿಳುನಾಡುದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪುರಿ district opposite, yes, ಧರ್ಮಪುರಿ ಈ ಕಡೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ. Okay. And ಈ Hogeneckal Falls ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, because of the U-shaped valley, because of differential rate of erosion, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ. Differential rate of erosion is that aspect, that process where a softer rock gets eroded faster, correct alva, creating some patterns, leaving behind the harder rock which is more resistant to get eroded, correct alva? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ the physiography of this particular place, Hogeneckal Falls hatra, is such that the river gets divided into two. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ ನಿಮಗೆ. ಅದ್ಯಾವುದು? ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಬರೀರಿ. ನಿಯರ್ the Hogeneckal Falls, the river Kaveri branches out. The river Kaveri branches out into two streams, and each stream has its own individual waterfall, and each stream has its own individual waterfall. Adyavadu? Gaganachukki is the western front al baruvanta ondu falls. Bharachukki is the eastern part of the waterfall, eastern part of the stream, eastern division of the Kaveri River. Gaganachukki, Bharachukki, ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ? ಮೈಸೂರು ಅಥವಾ ಚಾಮರಾಜನಗರ? ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ? ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ನಾಟ್ ನೌ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. Yeah, there are places of, dams also pointed in it. ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. That is why it has been given to you. ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ has been given to you, right? The objective of this is to mainly understand the political divisions of the state, and at the same time, with the political division, one category of question barbodu, the rivers. ಈ rivers depict ಆಗಿದೆ. ರಿವರ್ಸ್, ಮೇಜರ್ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್, ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ. ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ದಟ್? ಅಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ the drainage pattern also. And continue. You find it. That's an assignment. And these two branches merge. And continue along the Mekedatu gorge. ಕೇಳಿದಿರಾ? ಮೇಕೆದಾಟು ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಮೇಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಟ್. ಮೇಕೆದಾಟು ಯಾರು ದಾಟ್ಬೋದು? ಮೇಕೆಯನ್ನ ನೀವು ಯಾಕೆ ದಾಟ್ತೀರಾ? ತುಂಬಾ ನ್ಯಾರೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತನಾ? ಸೊ ಮೇಕೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿ. ಮೇಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬಂದು ದ ಲೀಪ್ ಆಫ್ ದ ಗೋಟ್. ಓಕೆ, ನ್ಯಾರೋ ಇರುತ್ತೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಯಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಟೇಕನ್. Wide or narrow? Mekedatu gorge, a place where river becomes very narrow. Okay, taken, sir. Yes. Then let's talk about the other streams. Let's talk about an important stream, Hemavati. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಮೂಡಿಗೆರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ತಾಲೂಕ್.
Mudigere Taluk originates in Mudigere Taluk of Chikkamangaluru. See, Mudigere Taluk ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it's at the junction of the intersection between Hassan and Chikkamangaluru Jille. Correct alva? The river that originates here flows through Hassan also. Mandya is very close by. Illi Hassan, Mandya is very close by. Iವೆಲ್ಲ Hassan, Mandya ಎಲ್ಲ ದಾಟುತ್ತೆ ಈ river. ಬೇಲೂರು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಬೇಲೂರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಈ ಜಾಗಗಳು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಕ್ ಏನಿರಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಪರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಅದರಿಂದನೇ ಬರಲೇಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಬೈ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೇಳದ್ ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಬೇಲೂರು ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಯ್ಸಳಾಸ್ ದ ರೂಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ, ಬೇಲೂರು ಹತ್ರ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ, ಯಗಚಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಗಚಿ ರಿವರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಯಗಚಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ಸ್ ಹೇಮಾವತಿ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಆಡ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಟು ಹೇಮಾವತಿ. ಅದನ್ನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರಬಹುದು. ರಿವರ್ ಯಗಚಿ ಅಲ್ಲ, ಯಗಚಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ಹೇಮಾವತಿ which in turn joins Kaveri. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಮಾವತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾವೇರಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಈ ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ KRS ಡ್ಯಾಮ್ ಹತ್ತತ್ರ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಸೇ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ, ಮಂಡ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ರಿವರ್ ಕಾವೇರಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಯರ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ರೈಟ್? ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಹೇಮಾವತಿ ಮೇಲೆ, ಗೋರೂರು ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. GORURU ಗೋರೂರು ಡ್ಯಾಮ್ is on river ಹೇಮಾವತಿ. I told you ರಿವರ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್. ಓಕೆನಾ? ಆಲ್ ರೈಟ್. Then we'll talk about river Kabini. Kabini andre it's famous for sir ಏನದು? ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಬೇಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಸೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ? All right. Where does this river Kabini originates? Since we know, and it's very famous among the tourists, one of the hot spots ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಟು ಸ್ಪಾಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ವೇರ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಏನು ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಕೇರಳ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಕಬಿನಿ, K for Kabini, K for ಕೇರಳ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇರಳ. ಎಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೇರಳ ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಅದು. And naturally forms the boundary between Kerala and Karnataka.